kuza nahimbazwe Yesu azakoranya abatobe bajyane mu ijuru turebe mu ijuru. Muraho, ni David Gate kandi n'iby'agaciro kuri jye kubana namwe hano uyu munsi. Dufite ikibwirizwa gikomeye cyane kandi n'insanganyamatsiko ntatinya kwigisha, kuko nizera ko muri buhabwe umugisha uyu munsi. Uko tuzakomeza kandi ndizera ko amajwi menshi ku isi yose azahererekanya ubu butumwa, kandi muzabwumva mu byerekezo byinshi bitandukanye. Mbere y'uko tubumbura ijambo ry'Imana ngo twige ibi bintu, dukeneye gusenga ngo Imana ituyobore kandi turinde kugira ngo ijambo ryayo ryumvikane, atari urivuga ahubwo Umwuka Wera yitangira ubutumwa bwe. Nimwifatanye nanjye mu isengesho. Data wo mu ijuru, urakoze cyane ko turiho mu gisekuru cya nyuma. Urakoze ko turi abahamya b'ibyaduka byo muri iyi minsi y'imperuka, kandi ko uri muhishura umurongo ku murongo nk'uko ibyaduka bitera. Urereka abantu ibirimo bibaho, uko basobanukirwa ibibaho, kwitegura ibiri imbere, kwitegura gusigwa k'umwihariko no gushyirwaho ikimenyetso n'ijwi rirenga. Mbega ukuntu dukeneye umwuka wawe wera. Dutegura imitima, uduhanagureho gukiranirwa kose kandi dusukire Mwuka Wera igihe tubumbura Bibiliya, maze tukaganira ku byaduka kugira ngo tube abanyabwenge. Kandi abanyabwenge bazabimenya, ariko ababi ntibazabimenya. Turashaka kuba abanyabwenge kandi dukeneye Umwuka Wera ngo atumurikire, uduhe ubwenge uyu munsi, kuko ibyo dusabye byose biduhaye utizigamye. Urakoze. Nongeye kubasuhuza kandi nitwa David Gate. Mfite ubwoba kuko iki cyigisho kirakomeye cyane kurusha ibyo nigeze kwigisha byose, kandi nzi ko kizagira ingaruka zikomeye. Kiravuga urugi rwenda gukingwa vuba cyane ku bantu bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. None ikibazo ni iki? Mbese uriteguye? Kandi icyo nshaka kuvugaho ni ubutumwa bwihutirwa bugenewe iki gihe tubayemo. Mbere y'uko dutangira, ndashaka kugira icyo mvuga. Ndashaka kugira icyo mvuga ku byo ngiye kwigisha. Icyo nshaka kuvuga n'icyo nshaka kubwira abantu ni uko mu mezi make yashize, kandi wenda ari no mu myaka mike ishize, ariko cyane cyane muri aya mezi ashize makeya, hari ibyo Uwiteka yanyeretse arabisobanurira, kandi ambwira ko bigomba kubageraho, ko ngomba kubibabwira. Abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo bose, abumva iby'ubuturo bwera, ko ngomba kubabwira ubutumwa kugira ngo bamenye ko hariho igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga no kwitegura. Ngiye kugaragaza ibigereranyo byo mu mateka, ngaragaza abakinnyi b'ingenzi bagize uruhare muri ibyo bigereranyo by'ahashize, tubigereranye n'ubu ngubu. Imana yanyeretse mu buryo bw'umwihariko yuko ibintu byabayeho kera bizagaruka, bikongera bigasohora mu buryo nk'ubwo byabayemo, kandi abantu b'Imana bakeneye kumenya ibyo bintu kugira ngo bitegure. Hari rero ibyo ntarimo nshaka kuvuga, kandi nzi ko hari abazavuga ko ndimo nshaka kuvuga ibyo nababwiye ko ntashaka kuvuga mu by'ukuri. Ntabwo rero nshaka kuvuga ubutumwa bushyiraho amatariki, ntabwo nshaka kuvuga kandi ibintu runaka bigomba kuzabaho ku munsi runaka cyangwa se mu kwezi runaka, ahubwo ndavuga ibyo Kristo yadusabye kuvuga, ko ari hafi kandi kageze ku rugi. Kandi ndemezwa ko dukwiriye kubyitaho, kuko nabyemejwe nanjye nyuma yo gusenga cyane, ndetse n'umupasitoro nawe wakoresheje ibindi bihamya bitandukanye agera ku mwanzuro nk'uyu wanjye. Abo dukorana ndetse n'inshuti zanjye bemejwe ibyo ngibyo mu nzozi no mu mayerekwa, barebye birimo bibaho. Nanjye rero byatumye nkora ubushakashatsi. Reka nongere mbabwire ko ntarimo nshyiraho amatariki, ahubwo ndashaka kuvuga ko ageze ku rugi, kandi icyo ni cyo Uwiteka ashaka ko dukora.
turaza kubona mu cyigisho k'Uwiteka ashaka yuko abantu bamenya ko ageze ku rugi, kandi ko hari urugi rugiye gukingwa. Abana b'Imana bakaba bagomba kwitegura ikigeragezo giheruka kugira ngo batazatungurwa. Nyabuneka ibyo mbanje kubibabwira ko ntarimo nshaka gushyiraho amatariki, ahubwo ndashaka gushyiraho ibigereranyo by'ibyabaye kugira ngo turebe ko twegereje kugaruka kwa Yesu Kristo, naho ibindi by'Uwiteka azabidusobanurira, azabiduhishurira. Kandi nanone ntabwo ndimo nsimbarara cyane kuri ibi ndimo nigisha, ariko ntabwo nareka kubabwira ibyo nabonye, ibyo numvise, n'ibyo nitegereje, n'ibyo nemejwe. Kuko ndamutse ntabibabwiye byavuga ko amaraso yanyu azambarwaho, kandi si byo nshaka. Ubwo rero ngomba kubabwira ibyo Uwiteka yanyeretse, kandi ndizera ko kuko ubu ngubu ari ubutumwa bw'Imana, guhera ubu ngubu nizera neza yuko Uwiteka azatuma abantu benshi babyemezwa. Amajwi menshi azabivuga muri Amerika y'Epfo, muri Afurika, no muri Aziya, no mu Burayi. Kandi nzi ko atari jye jyenyine wageze kuri uyu mwanzuro, nzi abantu bandi bagera kuri 3 ndetse no kuri 4. Kandi nzi ko Uwiteka azagira ubutumwa ubwagutse cyane bukagera ku bantu benshi. Reka rero dukomeze n'ubu butumwa, ariko nashaka kubanza kuvuga icyo kintu kugira ngo cyumvikane. Kandi nzi ko nubwo maze kukivuga, nzi ko hari benshi bazakomeza mu by'ukuri kuvuga ko ndimo nshaka kuvuga icyo nababwiye ntarimo mvuga. Nibigenda gutyo uzabyereka Imana mu masengesho, nawe akwereke ukuri kwabyo. Ariko nk'abarinzi ku munara tugomba kuvuza impanda igihe hariho akaga. Muri Ezekiel 3:17-18, mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli, nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye, ubumvishe ibyo mbaburira. Numbwira umunyabyaha gupfa kuzapfa, ntumuburire, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Dufite rero inshingano, kandi buri Muadventiste wese w'umunsi wa 7 afite inshingano. Ukangutse wese kandi ureba ibiriho yo kuvuza impanda. Ariko hari akaga, kuko mu Isirayeli ya kera abantu baretse kuvuza impanda. Abantu b'Imana ntibaburirwa, banze kuvuga, banga no kumva, kandi ntibanareba n'ibirimo bibaho. Iyo turebye muri Yesaya 56:10-11, abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka. Bararota bakaryama, bagakunda guhunikira, ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga nta bungeri, n'imbwa zitabasha kumoka. Hari abantu benshi bameze gutyo, babarinze ariko badashobora kumoka ku mpamvu nyinshi. Banga gutakaza akazi, bakanga ibyo abantu bazabavugaho bibi, ariko amaraso y'abantu azababarwaho, kandi Uwiteka azabibashinja. Rero ntabwo nshaka ko hari amaraso y'umuntu azambarwaho. Ndashaka kubona abantu bose bakizwa kandi bakitegura kubw'iki cyigisho. Ntabwo ari uko jyewe nabivuze, ahubwo no Uwiteka ari we wabivuze. Kandi nta gitangaje ku bantu bari maso, kuko hari imirongo yo muri Bibiliya igaragaza neza icyo Uwiteka ashaka ko dukora. Urugero Mose 3:7, ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi bihishwe byayo. Ni by'ukuri ko nta kintu Uwiteka azakora. Ubwo buri gihe cyose rero Imana izatanga umuburo ku bantu bayo, kandi buri gihe cyose ntishaka hari igihe kizadutungura niba dukangutse. Kandi no mu Rwambere rw'Abanyakorinto niko havuga mu gice cya 5:4, ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura. Ntabwo Imana ishaka ko tuzatungurwa, keretse niba turi mu mwijima. Kandi nanone muri Yoweri 2:28 ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Turi mu gihe kandi Uwiteka arimo atanga amayerekwa ndetse n'inzozi ku bantu bose, yaba bato n'abakuru, kuko ari isezerano. Ndetse Ellen White nk'intumwa y'Imana mu gihe yabayeho gikomeye cyane, yahawe ubutumwa bwa gihanuzi bukomeye buturutse mu ijuru.
ariko ntibivuze ko twebwe tutazakira mwuka wera mu nzozi ndetse no mu mayerekwa, kuko impamvu ndimo nigisha ibi nuko icyo gihe nanone twongeye twakigezemo. Kandi inshuti zanjye zibana n'Imana zamaze kumbwira amayerekwa zagize ndetse n'inzozi, ndetse n'abayisilamu ubwabo hari byinshi barimo berekwa bashaka Imana mu by'ukuri batayiryarya. Ubwo rero iyo ibyo byose bibaye bigomba kugenzuzwa Bibiliya, twasanga byemeranya na Bibiliya tukabyizera. Mu Rwanda rw'Abakorinto 10:11 ibyo byabereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe basoreweho n'imperuka y'ibihe. Intumwa Pawulo iratubwira iti ikintu cyose cyabayeho hashize ni urugero tugomba kwiga, kuko byandikiwe twebwe bariho mu minsi y'imperuka. Ntabwo rero bigomba kudutungura igihe ibintu birimo byisubiramo, kuko niyo mpamvu Imana idusaba kureba hashize kugira ngo turebe ibizisubiramo hazaza. Mariko 13:35 nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura ugasanga musinziriye. Ikibazo ni uko akenshi tubifata akamenyero maze tukazajya tuvanga amategeko y'icyumweru maze tukaba twazatungurwa. Kandi Yesu yaravuze ngo murebere ku mutima w'icyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye babi bikamera mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose bibaye mumenye yuko ageze ku rugi. Iyo umuntu yumvise ubutumwa kenshi agwa ikinya ntaba akibuha agaciro, ariko ubu ngubu ntekereza ko mushobora kureba ko hari ibintu bidasanzwe birimo bibaho, hafata umwanzuro kandi namwe mukawufata. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Urumva ko ari abantu b'Imana babwirwa kugira ngo batazasanga basinziriye. Uko 10 tuzabareba, ariko n'urugero rw'ubwoko bw'Imana. Nubwo bafite amavuta mu matabaza ariko baracyasinziriye. Nubwo waba wariyeguriye Imana ushobora kuba ugisinziriye, uwo munsi ukazagutungura. Niyo mpamvu rero dufite abantu batanga ubutumwa bw'uko umukwe aje kandi ko tugomba kumusanganira. Urwa mbere rw'Abatesalonike 5:4 ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungura nk'umujura. Ntabwo ari umugambi w'Imana ko twazatungurwa. Ariko se ninde wareba ibirimo bibaho akabimenya? Abantu bishyira mu buyobozi bw'Imana bakayoborwa kandi bakarindwa nayo bazabona guhama kw'ibyaduka bibaho mu gihe giheruka nk'uko byategetswe nayo. Abishyira mu buyobozi bw'Imana bazabimenya. Kandi Daniel 12:10 ariko abo bazakomeza gukora ibibi kandi nta n'umwe muri buzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Imana rero irashaka ko tuba maso. Niyo mpamvu nateguye iyi video, kuko Imana irashaka ko tuba abanyabwenge. Kandi kugira ngo tumenye ibirimo bibaho dukeneye kumenya abakinnyi b'ingenzi muri uyu mukino. Hari abantu b'ingenzi tugomba kurebaho, cyangwa se ibintu by'ingenzi tugomba kureba twabona bigiye igihe Imana ibyemereye gutera intambwe, tukamenya ko hari ikintu kidasanzwe. Kandi Uwiteka niwe ugena igihe n'ibigomba kubaho, n'ugomba kubyemera. Igihe rero Imana ibyemereye ko bibaho, tukamenya ko hari ikintu kidasanzwe kirimo kibaho. Uwa mbere ni ubupapa bw'i Roma, inyamaswa n'umugore w'umumaraya wo mu Byahishuwe 13 na 17 kugeza 19, kandi yari asinze amaraso y'abera. Uruguma rwica urwo yagize mu cya 798, ubu rero ni nkaho rwamaze gukira rwose. Kandi ibungubu isi yose irimo iriruka inyuma y'inyamaswa. Ntabwo rurakira neza ubu, ariko tuzabona ko vuba cyane mu gahe gato ruzaba rumaze gukira neza rwose. Ubupapa bw'i Roma buhabwa imbaraga mu gihe cy'amezi 42 zo kurwanya abera no kubanesha. Twatekereza amezi 42 ya gihanuzi yasohoye mu gihe cy'imyaka 1260 yahashize, ariko tuzabona ko igihe cyose
Imana yakoreshaga ubuhanuzi bushobora gusohora mu buryo burenze bumwe. Ni nk'amatorero arindwi wenda urugero avuga amatorero yari ari ahantu rwose azwi, ariko bikongera bikavuga itorero ry'Imana ryanyuze mu bihe birindwi. Kandi hari n'izindi nyoni nyinshi muri Bibiliya. Ubwo rero tuzabona ko hari igihe muri Bibiliya kiba hari icyo kivuga cyabayeho runaka nko muri Daniyeli 12, ariko kikaba hari n'ikindi kivuga kavuga ibyabaye hashize, ariko wabisesengura ukabona hari icyo bizongera gushushanya ahazaza. Ubwo rero ubupapa bw'i Roma bugomba guhabwa imbaraga zo kurwanya abera no kubanesha ndetse no kubica. Undi mukinnyi w'ingenzi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo tuhanze amaso yacu ku cyo Roma irimo ikora, tubona ko hari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inyamaswa ya kabiri. Ni inyamaswa isa n'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka ku murongo wa 11 w'Ibyahishuwe 13, kandi igatera abantu bose kuramya inyamaswa ya mbere ariyo bupapa, kandi ikica abatayiramya. Urumva ko igisirikare kizafatanya n'iyobokamana ry'imvanze na politike, maze bikifatanyiriza hamwe byose kwigizayo ndetse no kwica abantu bose badakurikiza ingengamikorere zashyizweho n'ubwo bubasha. Ni ingenzi cyane rero ubwo yuko tuzirikana ko abaprotestanti bose ba Martin Luther, John Wesley na Wycliffe, abaprotestanti bose b'abagorozi bizeraga ibintu bimwe, kandi bizeraga yuko Roma ariyo nyamaswa yo mu Byahishuwe 13. Ariko uyu munsi binyuze muri penetration na infiltration, abajesuite b'i Roma bagiye bacengera mu matorero ya giprotestanti, bahindura imyizerere y'amadini ku buryo uyu munsi abanyamadini biyitirira ubuprotestanti ntago babasha kumva ibyo abapiyoniye babo cyangwa se ababanjirije bizeraga, ariko abadivantiste bumva neza ubutumwa bw'abamarayika batatu kandi bagomba kubwigisha mu isi. Bakavuga ko Roma ariyo nyamaswa yo mu Byahishuwe 13, kandi ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inyamaswa ya kabiri izifatanya na Roma. Benshi bazicwa bacibwa imitwe kubwo kutifatanya n'ubwo butware. Mu Byahishuwe 14, Yohana yabonye abantu bazacibwa imitwe kuko batemeye kwifatanya n'ubwo butware. Ntabwo ari mu myaka yo hagati tuvuga, ahubwo ni mu gihe cy'imperuka, kuko ni ikimenyetso kigomba kuzaza cyakirwa n'abantu benshi ndetse n'abazacibwa imitwe kubwo kutacyakira mbere gato y'uko Kristo agaruka. Hari ubuhamya bwinshi abagenzi bacu bo muri Mexique bafite, ni abahamya benshi mu by'ukuri bashobora kukubwiraho ibintu bigeze bigenda. Hari benshi bazicwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubundi butware bwo mu isi biciye mu bwiyunge bw'ubuprotestant n'ubugatulika. Hari igihamya nshaka gusoma muri Testimonies volume ya 5 page 151 ngo ubuprotestant buzifatanya n'ubutware bw'i Roma bugahana ibiganza mu gusenga imyuka y'abapfuye kandi bugakandagirira hasi amahame y'itegeko nshinga ryacu. Igihe kizaba kigeze cy'umurimo w'akataraboneka wa Satani, kandi imperuka izaba yegereje. Nta muntu n'umwe wahakana ko Uburoma na Leta Zunze Ubumwe ziyunze. Bakoze n'ikirenze kwiyunga, ahubwo babaye umwe burundu. Kandi ubuprotestanti bwaguye, ubu bwamaze kwiyunga n'ubugatulika, ndetse n'abayobozi bacu benshi bo mu itorero ryacu bwaryo bamaze kwiyunga na Roma, bahinduka umwe n'ubutware bw'i Roma aribwo mu maraya, bahinduka rero abana ba maraya. Ubwo tugomba kwita cyane rero ku bumwe tugirana n'abantu, kuko iyo ugiranye ubumwe n'umumaraya
byitwa ubusambanyi. Kandi iyo ugiranye ubumwe nanone n'umumaraya mu buryo bw'umwuka, nabyo byitwa ubusambanyi mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu rero ukwiriye kwita ku muntu wese wihuza nawe n'ubumwe ugirana n'abantu, kuko itorero ry'Imana rigomba kugira kubahiriza amategeko y'Imana ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi no kwigisha ubutumwa bw'abamarayika batatu. Undi mukinnyi rero wundi wa gatatu ni ubwoko bw'Imana. Twavuze Roma, tuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi twabonye ko byivanze. Turaza no kureba uko byivanze mu by'ukuri, turebe n'ibintu Roma yafashe muri Leta Zunze Ubumwe. Ariko ubu ngubu undi mukinnyi wa gatatu turimo tureba w'ingenzi cyane ni ubwoko bw'Imana. Dukurikije Efeso 5:27, aryishyira rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Ububyutse bwo kwiyegurira Imana burundu, umurimo udasanzwe wo kwezwa no kureka icyaha, kwitegura mu kwiga ijambo ry'Imana ndetse no guharanira ko rigenga ubugingo bwacu, ubutumwa bwa Eliya, ubugorozi mu myambarire, kumvira amategeko y'Imana. Ntabwo rero waba urya nk'abayisi, wambara nk'abo, ngo uvuge ubutumwa bwa Eliya. Niba ureba ibinezeza by'imyidagaduro, ugasoma, ukumva, ndetse ukavuga, ukabaho nk'uko abisi babaho, ni gute wagira uruhare mu butumwa bwa Eliya wa gatatu? Ntabwo byashoboka. Hagomba kubaho ubugorozi, hagomba kubaho temperance ndetse n'ubugorozi mu myambarire ndetse no kumvira ijambo ry'Imana, nk'uko biri muri Malaki igice cya 3. None ni ukubera iki tugomba kwiga amateka? Hariho imvugo ivuga yuko iyo utize amateka uyasubiramo, kandi ibyo ngibyo niko bigenda. Kandi Pawulo yavuze ngo ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe basohoreweho n'imperuka y'ibihe. Ubwo rero intumwa ivuye mu ijuru yangaragarije byinshi. Ubutumwa bwe bwari ubu ngo amateka arimo arisubiramo. Ibyabaye nibyo bizongera kubaho. Biragaragara rero yuko umwuka w'ubuhanuzi nk'uko bivugwa, ibyabaye bizongera kubaho. Reka duhuze utudomo turebe ibyabaye hashize, maze tubigeranye n'ibirimo bibaho uyu munsi, maze twibaze ngo mbese haba hari aho bihuriye. Kandi mwibuke ko abatiga amateka bayasubiramo. Kandi ntabwo twiga amateka mu by'ukuri, ni ikibazo, ariko abanyabwenge bazabimenya, ni isezerano. Reka rero turebe ibyabaye hagati ya Roma n'abantu b'Imana, kuko nibyo Uwiteka yanyeretse kugira ngo nsobanukirwe n'ibyabaye hashize, kugira ngo menye aho bihuriye maze mbibasangize. Reka turebe rero mu muhindo wo muri 66 kugeza mu kiryo muri 70. Yesu yaravuze ngo abo ubwoko ntibazashiraho. Yararimo avuga ku kurimbuka kwa Yerusalemu, ariko akanavuga nanone abantu bazabaho mu minsi iheruka ya isi yenda kurimbuka. Rero muri 66 nyuma y'uko Kristo avukiye mu isi, Sestius ntabwo yari afite ubunararibonye bwinshi, ndetse yatakaje abantu bagera ku 1000. Maze rero mu minsi 9 yo kugota Yerusalemu, igihe yari amaze kuyigota yisubiriyeyo. Maze icyo kiba ikimenyetso intumwa zari zitegereje n'abantu b'Imana bose bari bari muri Yerusalemu kugira ngo bahunge. Igihe Roma yagendaga, abakristo bose bari bategereje icyo kimenyetso. Bahise bumva ko ari ikimenyetso Uwiteka atanze cyo kuva muri Yerusalemu, kandi nta mukristo n'umwe warimbukiye muri Yerusalemu. Igihe nyuma y'imyaka 3 n'igice Titus yazaga muri 70 akarimbura Yerusalemu. Ikintu gitangaje rero ni uko Sestius yaje muri 66, hanyuma nyuma y'iminsi mike Titus akaza kurimbura Yerusalemu.
nyuma y'imyaka 3 n'igice guhera mu muhindo kugeza mu kiryo muri 70 mu muhindo wo muri 66 muzi by'akaga kabaye ku ntabayuda batandukanye biciwe muri Yerusalemu urubozo kubera yuko bari baranze kumvira Uwiteka. Rero ibi ni ibyo Uwiteka yanyeretse byabaye ahashize kandi ambwira ko bigiye kuzisubiramo n'uyu munsi. Turaza kubigaruka ariko reka turebe ikindi Uwiteka yanyeretse. Ikindi ni Yerusalemu. Yesu igihe yazaga yicaye ku cyana cy'indogobe, abantu bakaririmba ngo umwami Dawidi haleluya, yarahagaze ku musozi maze yitegereza Yerusalemu. Igihe yitegerezaga yararize cyane. Igihe izuba ryari kuba ryerekeza iburengerazuba kandi rikaba ritakigaragara ku majuru, umunsi w'imbabazi kuri Yerusalemu wari kuburangiye. Hagati mu cyumweru cya 70, mu cyumweru cya nyuma, imyaka 3 n'igice ishize, Yesu yagombaga gukoramo umurimo we. Haburaga iminsi mikeya kugira ngo abambwe. Hari ku cyumweru, habura iminsi mike ngo intama itambwe. Yagombaga kuba ari uba intama ya Pasika yagombaga gutambwa muri iyo minsi mikuru. Kandi rero icyo gihe Yerusalemu yagombaga kuba imbabazi zirangiranye. Igihe habagaho umwiyerekano w'ibirori ku musozi w'imyelayo, byari bigishoboka ko Yerusalemu yakwihana, ariko ntago yihannye. Imana yakomeje kuyibabarira kugeza igihe batereye amabuye Stefano nyuma ya Kristo muri 34 ibyumweru 70 bishize, cyangwa se imyaka 490. Maze Yerusalemu ntiyabigifatwa nk'abantu b'Imana. Yerusalemu yibigaragara. Ariko urumva ko umwanzuro wari warafashwe mbere y'uko n'ibyumweru 70 birangira, kuko bari baramaze kwikingira uruzi rw'imbabazi. Ariko gutera amabuye Stefano bigaragaza ikimenyetso cya nyuma Abayuda bakoze cyo kwanga ubutumwa. Urumva rero ko hari igihe cy'imyaka 3 n'igice Yesu yakozemo, ndetse n'indi myaka 3 n'igice ubutumwa bwabwivugagwa muri Yerusalemu, ariko bureba buri muntu ku giti cye ku ishyanga ryose ryari ryaramaze guhakana. Ibyo ni ibyo hashize kandi turabizi ko byabayeho, ariko bishobora no kubaho muri uyu munsi. Mbese niba bibaho uyu munsi ni ibiki? Igihe Uwiteka yahuzaga ibintu nkabireba, nkareba ibyabaye kuri Roma ndetse na Yerusalemu, Uwiteka yarambwiye ati kuki utakwitegereza ibirimo bibaho uyu munsi hagati y'itorero ndetse na Roma y'uyu munsi, Roma y'iby'umwuka ndetse na Isirayeli y'iby'umwuka. Ubwo rero mwongere mwibuke ko turimo tureba ku bihamya, tukabisesengura kugira ngo turebe niba twamenye ibirimo bibaho uyu munsi tukabisobanukirwa. Kandi ntabwo ndimo mvuga cyane ubuhanuzi bw'ibyo bizabaho, ahubwo ndimo ndavuga ibirimo bibaho uyu munsi. Kandi Uwiteka yatanze ubuhanuzi kugira ngo dusobanukirwe kandi tube abanyabwenge, dukanguke tutazatungurwa, kuko si umugambi w'Imana yuko twatungurwa. Rero hari ibirimo bijya mbere muri Roma. Gukira k'uruguma rwica rurenda kurangiza gukira rwose burundu. Ushobora kubona perezida akikizwa n'abaperezida bose bo mu isi, mu Burayi hose. Abaperezida bose baza muri Vatikani, kandi mu minsi mike ishize muzi yuko habaye n'inama Papa kitwa perezida w'isi yose. Niko byavuzwe, kandi Bibiliya yavuze yuko Roma izaba umuyobozi w'isi nanone, kandi isi yose igakurikiza amabwiriza aturuka kuri Papa cyangwa se inyamaswa ikomeye cyane, inyamaswa iyoboye isi.
mu minsi ishize byatangajwe yuko Koreya ya ruguru irimo ishaka guhura na Vatikani. Mwibaza igihugu cy'igikoministe kirwanya ubukristo kandi mu myaka irenga 11 yose cyari igihugu kirwanya cyane kandi gifitiye uburakari ubukristo kandi kiburenganya mu buryo bugaragara. None ubu ngubu icyo gihugu kirimo kirasaba guhura na papa kandi bazi aho barimo bajya, kuko perezida wese uhuye na papa agira ibyo amubwira maze yagaruka mu gihugu ugahita ubona ibyo bavuganaga bisohora, perezida atangira kubisohoza. Nicyo gikurikiraho rero igihe Roma yazaga kuri 23 i Washington 2015 yigaruriye kongere n'abategetsi bakuru, inteko ishinga amategeko, umutwe wa sena n'uw'abadepite, maze ajya no muri White House cyangwa se Maison Blanche avugana n'abaturage ari mu idirishya rikinguye rya White House. Hari ku munsi wa atonement cyangwa se wo guhongererwa 23/2015 afata ibyo bitatu: kongere, ubutegetsi bukuru ndetse n'inteko ishinga amategeko. Ubwo rero bavuga yuko nta buprotestant bukina ariho, kuko amadini yose yamaze kwihuriza hamwe munsi y'ubuyobozi bw'ubupapa, kandi ubupapa bwo busanzwe bunagenzura ubukungu bwo muri Amerika. Ubwo rero papa yaraje cyangwa se Roma ifata leta zunze ubumwe za Amerika ihita yisubirirayo. Reka turebe noneho n'icyo itorero ririmo rikora. Reka turebe ibyabaye mu myaka mike ishize muri 2015. Nari ndi muri iyo sesiyo y'inteko nkuru rusange muri San Antonio. Nkunda kujya muri iyo nama ngahura n'inshuti nyinshi, ariko aho gutinda n'izo nshuti nemejwe n'Imana ko nafata igihe nkumva ibyarimo bibaho. Nicaye icyumweru cyose numva ibyahaberaga, ariko igihe amaso yose yari atumbiriye gutora ibyo kweza abagore cyangwa se women ordination, maze nyuma yabyo buri wese akigendera, ni bake gusa bamenye ko hari ibyahinduwe mu mahame y'ingenzi twizera. Nyuma ya kimwe cya kabiri cy'icyumweru, hari kuwa gatanu no kuwa gatandatu, kandi rero dore ibyahinduwe nuko nyuma y'imyaka 150 twizeraga nk'itorero yuko umwuka w'ubuhanuzi ari isoko y'ukuri, kandi ikaba ari isoko yahumetswe tugomba gukoresha kugira ngo ituyobore muri Bibiliya tubonemo ubuyobozi. Twizeraga umwuka w'ubuhanuzi nk'umuyobozi wa buri munsi uturinda kugwa mu binyoma bya Satani, ndetse n'imirongo ikomeye tukawifashisha kugira ngo dusobanukirwe. Ariko muri iyo general conference hari ibintu bibiri bategurwa. Bwa mbere nuko bavugaga yuko umwuka w'ubuhanuzi utazongera gufatwa nk'isoko y'ukuri, kandi ikindi nuko mu myaka 150 twizeraga yuko Yesu agiye kugaruka vuba cyane, cyangwa se imminent coming of Jesus Christ. Nirwo rusaku rwa mu gicuku rwari ruhari. Ariko ubwo nabwo muri iyo nama bavuze ko ijambo imminent risimbuwe na soon, cyangwa se ko kugaruka kwa Yesu Kristo kutakiri vuba cyane cyangwa se kutegereje, icyakora ko kuzaba ariko hakaba nta muntu uzi igihe bizabaho. Habayeho gutora, maze abantu benshi bari aho ngaho bahita bahitamo yuko izo mpinduka zibaho. Ubwo rero itorero ry'Abadventisi uyu munsi ntago rikizera yuko umwuka w'ubuhanuzi ari inyandiko zahumetswe, kandi kugaruka kwa Yesu Kristo nabyo ntago bikiri imminent cyangwa se biri vuba cyane. Hizerwa gusa ko azagaruka, ariko hakaba ngo ntawe uzi umunsi cyangwa igihe, bityo ngo si ngombwa kuvuga yuko ari hafi cyane. Ibyo bintu ntabwo nari namaze kumenya agaciro bizagira, uretse ko naje kumenya neza gukomera kwabyo nyuma igihe Uwiteka yampishuriraga ibindi bintu. Gusa ikintu gitangaje nuko ikinyamakuru cyitwa Ellen G. White Estate, cyangwa se ni ikigo gishinzwe kurinda inyandiko za Ellen White ndetse no gusohora ibitabo bye no mu buryo bw'iterambere. Igitangaje nuko mu kwa karindwi muri 2015, nyuma gato yuko iyo sesi iterana,
maze ikigizayo umwuka w'ubuhanuzi. Icyo kigo gishinzwe kurinda inyandiko za Ellen White cyasohoye inyandiko ivuga ibyo Ellen White yavuze ku wa gatandatu Kanama mu cya 875. Ellen White yaravuze ngo ndatekereza ko ibihamya bitazaba mu bantu b'Imana bizakurwamo. Mfite umucyo kuri ibi ariko sinawutanga ubu. Kristo yaravuze ngo ndacyafite byinshi byo kubabwira ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Ubwo rero Ellen White yafashe umwanzuro ko atarapfa rwose kera cyane, yavuze ko itorero rizahitamo kwigizayo ibihamya by'itorero cyangwa se umwuka w'ubuhanuzi, kandi ibyo ngibyo itorero ntabwo ryari ribizi kugeza ubwo byasohowe bamaze gukora iyo nama yo kwigizayo umwuka w'ubuhanuzi. Ubwo rero birashoboka yuko icyo kigo cyahisemo kuzabisohora ari uko ubwo buhanuzi itorero ryamaze kubusohoza. Ubu rero noneho ngiye kugaruka ku kindi kintu. Twamaze kubona Roma yahashize na Roma y'ubu, kandi tumaze kubona n'itorero rifata umwanzuro ukomeye cyane ku mahame shingiro akomeye cyane yizerwaga. Kandi ubudivantiste bwari bushingiye, kuko ubudivantiste bivuze ko Yesu ari hafi kugaruka, nicyo bwari buvuze mu by'ukuri. Kandi abantu b'Imana bagomba kugira ikimenyetso. Ariko ubwo niba tumaze gutakaza umwuka w'ubuhanuzi, ubwo twatakaje ikimenyetso. Nabonye ari ibintu bibabaje cyane, ariko byarakozwe. Mu 2015 kandi mu kwa kabiri umuntu yarampamagaye arambwira ati David, ndashaka kugira icyo nkubwira, maze nanga kumwumva mu by'ukuri. Ariko si uko nabyangaga, ahubwo nuko nari impuze. Yarambwiraga ati mfite ubutumwa bw'Imana nshaka kuguha, ariko naramwumvise. Kandi nawe ntekereza ko bijya bikubaho. Yarambwiye ati ndashaka gufata igihe kirekire ndi kumwe nawe. Narabyemeye, ariko ndavuga nti mbabarira, ndimo ndakora mu bihugu byinshi, ntago mfite igihe kinini cyo kumarana nawe. Ariko icyo gihe sinari nakamenya yuko hari ikintu Imana ishaka kunyereka, kugeza ubwo nabibonye nyuma, igihe nahuzaga ibiriho nkareba amakuru menshi nkabona afite aho ahuriye. Rero nanone kuri 30 Mata 2015 nanone inshuti yanjye yakiriye umuganga wita cyane ku by'Imana kandi akagenzura ubuhanuzi abishishikariye, anakora muri byo kandi anandika impapuro zemewe n'amategeko ku buhanuzi. Yaranyandikiye rero arambwira ati David, iri joro ryakeye narose inzozi kuwa 30 Mata 2015, ijwi ryambwiye ngo mu mezi 5 nzatunganya abahungu ba Lewi. Urumva ko nk'uko biri muri Malaki igice cya 3:3 isezerano ryo kweza abahungu ba Lewi rirahari mbere y'uko ubutumwa bwa Eliya buvugwa. Rero abantu batoranyirijwe gukora mu buturo bwera bw'Imana cyangwa se kuyikorera umurimo, hagomba kubaho igihe cyo kwezwa kwabo. Kandi amezi 5 ya Bibiliya avugwa muri Bibiliya yagomba kugenda ubwo ngubwo agahura n'itariki ya 23 z'ukwa 9 2015. Nahise nemezwa rero yuko hagomba kuzagira ikintu kibaho kidasanzwe. Ni nacyo gihe kandi muzi ko Papa yagombaga kuzira muri Amerika i Washington. Byose Imana igomba kubyemera ikabigena mbere, kuko niyo mugenga wa byose. Kandi mu kwezi kwa 7 ku 9 n'icumi General Conference yafashe umwanzuro wo kwigizayo umwuka w'ubuhanuzi ndetse no kwigizayo kugaruka kuri hafi kwa Yesu Kristo. Ntekereza ko twabivuze. Ntekereza ko nkanjye ntabwo nahindutse, kandi ibihumbi byinshi by'Abisirayeli ntibahindutse kuri ayo mahame, ariko itorero n'ubuyobozi bwaryo bwamaze gufata icyo cyemezo cyo kwigizayo umwuka w'ubuhanuzi, bakavuga ko atari inyandiko zahumetswe kandi ko icyo isoko y'ukuri.
September 19, ku itariki 19 Nzeri nanone cyari igihe gitangaje. Nahise nkora na video kuko nabonaga yuko niba ibintu bitangiye kuba hari byinshi bimeze gutyo. Ku munsi wo guhongererwa papa yaje muri Washington, navuze ko no mu ijuru hagomba kuba hari ikintu kirimo kibaho, maze mfata video nzishyira kuri YouTube. Maze kuri 19 Nzeri ndavuga nti ikintu tuzi kibera mu ijuru nuko hari urubanza kagenzuzi rwatangiriye mu bapfuye, kandi ubwo ikigomba gukurikiraho ni uko zikomereza mu bariho. Ubwo rero naravuze nti mube maso. Sinavuga ngo ndabizi neza, tuzakomeza kureba no kwitegereza, ariko icyo nicyo nizera ko cyatangiye kubaho. Bamwe bemeranya nanjye, abandi bakabihakana. Batoye icyumweru nicyo kizaba itangiriro ry'urubanza ku bariho. Byatumye nkora ubushakashatsi. Mu by'ukuri rero guhatirwa kuruhuka icyumweru ni itangiriro ry'urubanza mu bariho batazi Imana, ariko hagomba kubanza kwitegura ku bantu b'Imana, kuko igihe cy'umweru gihatirwa abantu si itangiriro ahubwo ni iherezo ku bantu b'Imana. Icyumweru kigomba guhatirwa igihe bo biteguye, kuko ingano zigomba kuzaba zaratandukanijwe n'urukungu, maze bagahabwa imvura y'itumba, umwuka wera, bakavuga ijwi rirenga, bityo abasigaye bo mu isi urubanza rwabo rukabaho. Ubwo rero urubanza rw'abitorero rugomba kubaho mbere, kuko hariho umwiteguro ubaho mu bika. Bityo rero bakomeje kubyizera gutyo, ariko uyu mwaka nibwo nabyemejwe byuzuye, kandi ndabibabwiye hano. 23 Nzeri 2015 papa yigaruriye Washington ku munsi wo gutinda ikiraro, kandi wari n'umunsi wo guhongererwa mu by'ukuri. Dore rero ibyo nemejwe muri uyu mwaka. Amezi make ashize, ubwo nari mu Burayi mbwiriza kandi nsura imishinga mu bihugu 7 byo mu Burayi, natangiye gusobanukirwa ibintu bitandukanye, mbimenya hafi ya byose, maze ngaruka muri Amerika. Hari bibiri byaburaga, maze mu cyumweru cyakurikiyeho Uwiteka anyereka ibihamya byabyo nabyo. Reka rero mbabwire ibyo nabonye. Iyi niyo myanzuro nyuma y'uko nitegereje ibigereranyo. Mu mwaka wa 2018 hari ibisa n'ibyabayeho igihe Roma yagotaga Yerusalemu mu muhindo wo muri 66 no mu itumba ryo muri 70. Bihuye neza n'ibirimo bibaho uyu munsi hagati ya Roma na Amerika. Ubu nabwo Roma yaje mu muhindo wo mu 2015. Papa Francis nibwo yaje nk'uko byagenze muri 66, maze aza muri Amerika y'Amajyaruguru. Yaraje arinjira, imiryango yakinguwe, kandi Perezida Trump yagiye i Vatikani. Perezida Obama nawe yari yaragiye i Vatikani inshuro nyinshi, kandi Trump yabwiye Papa ati nzakora icyo uvuze cyose. Ubwo rero inteko ishinga amategeko, komite nyobozi n'ubucamanza byose byarafashwe uwo munsi, maze Papa Francis ahita yigendera, cyangwa se Roma irigendera. Bisa naho nta kibazo byateje. Twemerewe kubwiriza, umudendezo mu gihugu warakomeje, kandi haracyariho amahoro nk'uko byari biri no muri Isirayeli ya kera. Abantu bemerewe guhunga umujyi, nta mbogamizi bari bafite mu guhunga, nta mbogamizi zari zihari. Ariko igihe Roma yagarukaga nyuma y'imyaka 3 n'igice, nta mukristo watakarije ubuzima bwe muri Yerusalemu. Bari barahunze. Uhereye rero mu muhindo wo mu 2015, imyaka 3 n'igice ishira mu itumba ryo mu 2019. Amezi make gusa, kandi ndemezwa ko hari ikigiye kubaho, kandi kikazabaho mu itumba ryo muri 2019. Roma izatangira kugota ubwa kabiri, kandi noneho bizaba bikomeye. Ubu hazaba harimo amategeko, gusenya no kubura ubuzima, kandi icyo kizabaho. Sinkivuga kuko nacyemejwe gusa, ahubwo nabonye ibihamya ahanzengurutse ku byasohowe n'ibyavuzwe, ndetse n'ibivugwa n'abagatulika bo mu rwego rwo hejuru. Hiyongereyeho inzozi n'ibyatangajwe n'ababuriwe,
kongeraho ijambo ry'Imana, kongeraho iby'umupasiteri w'inshuti yanjye nawe wageze kuri uwo mwanzuro. Nzareka nawe kandi abisobanure kuko azasohora urukurikirane rwabyo. Tuzerekana ibyo nyuma uburyo mwareba ibyo byombi uko ibyanditswe byarabihuza n'ibyaduka. Bityo rero hari ikintu kigiye kubaho mu kwa gatatu n'ukwa kane 2019. Mushobora kuvuga muti twategereje igihe kirekire ariko nta mategeko y'icyumweru ariho. Ariko mu by'ukuri amategeko y'icyumweru yafubitswe mu mategeko agenga ibidukikije. Inshuti yanjye y'igayana yarabyemeje neza kuko akora mu bintu bya environment cyangwa se ibidukikije. Yaravuze ati amategeko ya environment cyangwa se ibidukikije harimo n'ay'icyumweru yihishemo, naho babifubitse. Kandi harimo n'ibihano byinshi cyane bizahabwa abantu batemera kuyakurikiza. Ndetse inshuti yanjye yagiye barabiganira cyane, ni nabyo abakaridinari ushobora kubibabaza bakubwira mu by'ukuri baramutse bakubwije ukuri. Ndetse na Dominis Dies, urwandiko rwa gishumba rwanditswe rwavugaga narwo kuri environment cyangwa se ku bidukikije, rwaruriye mu mategeko menshi y'icyumweru. Ubwo rero icyo nicyo amategeko y'ibidukikije agendereye, ariko abantu ni impumyi. Ubu amategeko y'icyumweru nta kibura kugira ngo ashyirweho, harabura kuyahatirwa gusa, kuko umuryango w'abibumbye nawo wamaze kwemera uburyo uzahatira isi yose kuruhuka icyumweru. Hategereje gusa yuko Imana irekura imiyaga, kandi ndatekereza ko izayirekura mu mwaka utaha. Reka tuvuge ko bitabaye, twashimira Imana, twayishimira cyane. Gusa ibi ngibi ni byo Uwiteka yanyeretse, kandi narategereje kugira ngo mbibone. Ubwo rero ntabwo nshaka kumera nk'umupfu, wa wundi witegura nyuma y'uko igihe cyo kwitegura cyarangiye, ahubwo ntekereza ko igihe cyo kwitegura ari iki, kuko abakobwa batanu b'abanyabwenge biteguye mbere, kandi dusigaranye amezi make yo kwitegura. Ibyo nibyo Roma irimo ikora. Reka dukomeze turebe ibindi bigereranyo. Mwibuke yuko itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi mu buyobozi bwaryo bukuru, General Conference, ndetse n'abari barihagarariye bose baturutse mu isi yose, ubu ngubu batakizera yuko Yesu Kristo ari hafi cyane kugaruka, ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi bakaba batakiwizera. Ni ibintu bitangaje. Kandi nk'uko Yesu yanzwe na Isirayeli muri 31 mbere y'uko Kristo avukira mu isi, nyuma y'uko Kristo avukira mu isi hashize imyaka 3 n'igice, hanyuma akarengane karatangira. Rero White ni nk'uko yavuze ngo ibihamya by'itorero ntibizagumana n'abantu. Igihari rero ni iki? Abantu b'Imana mu minsi iheruka bafite ikimenyetso kibaranga. Dukurikije ibyahishuwe, bitondera amategeko y'Imana, bakagira no guhamya kwa Yesu ari wo mwuka w'ubuhanuzi. Niba rero bahisemo gutora kwigizayo umwuka w'ubuhanuzi, ubwo ikimenyetso bagitakaje. Twebwe nk'abantu mu itorero ubwo twamaze gutakaza ikimenyetso kidutandukanya n'andi madini. Abantu baragitoreye kimwe n'andi madini yose yo mu isi. Icyatugiraga abantu b'umwihariko b'Imana basigaye cyamaze kwigizwayo. Nzi ko hari benshi mu by'ukuri bo mu itorero bakizera ko Yesu agiye kugaruka vuba cyane, ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi, ariko kujugunya umwuka w'ubuhanuzi ni ukwigizayo
ikimenyetso cy'ubwoko bw'Imana nk'uko byakozwe n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Kandi kugaruka kwa Yesu Kristo nibwo bwari ubutumwa bw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, buvuga ko umukwe agiye kuza kandi ko tugomba kwitegura tukajya kumusanganira. Niba rero ubwo butumwa tutabufite, ubwo ngubwo bivuze yuko tuzasigara mu mwijima w'icuraburindi. Ibyo bintu bibiri byahinduwe mu 2015 bigaragaza kwigizayo ubutumwa cyangwa se kwanga imyizerere yuko Yesu Kristo agiye kugaruka, kandi icyo nicyo ubudivantiste bwari buvuze. Kuko ubudivantiste buvuze kugaruka kwa Yesu Kristo kwegereje vuba cyane. Rero nk'uko Isirayeli yahakanye Mesiya muri 31, hashize imyaka maze akarengane karatangira. Igihe nabonaga ibyo bigereranyo, navuze mbese ubu ngubu akarengane katangirira mu itorero, mbese ubu mu itorero twatererwamo amabuye? Ndabona mu by'ukuri ntabona paralozi hano cyangwa se ibigereranyo. Nakomeje kwibaza ibyo kugeza igihe ngereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ngira amahirwe yo guhura na perezida wa UNI umwe. Habaga n'inama z'amadiviziyo nyinshi. Uwo muperezida yavuganye n'inshuti yanjye, maze agira amakuru amubwira. Aramubwira ati mbese wamenye ibyabereye Habani mu kwa 10, igihe inama ngarukamwaka yahuzaga abayobozi b'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ati twabwiwe rero n'ubuyobozi bwa General Conference yuko hashyizweho ingengamikorere nyinshi cyane zizajya zemerera General Conference kugenzura membership ndetse no kugenzura ishyirwaho ry'abapasitoro bose bo mu isi hose. Ibyo byatumye nkora iyi video. Kubw'ibyo byose birimo bibaho ndimo mbabwira, kandi mu minsi mikeya cyane igiye kuza, hagiye kuza icyumweru, ndatekereza ko tugiye kuzabibona vuba cyane, kuko mfite n'inshuti yanjye igiye kuzabitubwira cyane muri no minsi. Urumva ko ubushobozi bwamaze gushyirwa mu bantu bakiya cyane bwo kugenzura abantu benshi bo ku isi yose. Of the individual members, and the unions control the membership of the ordinations of the pastors, and that is as it should be. Uko niko bigomba kugenda. Byabaye decentralized, kandi iyo ufashe ubuyobozi ukabushyira mu maboko y'abantu bake bihita bimera nka Roma, kuko umuntu arakubwira ati nyumvira cyangwa nkwereke. Maze kubona ibyo, nahise nemezwa ko akarengane kagiye gutangirira muri iri torero, kandi byaranatangiye ubu. Byatangiye ku rugero rutoya cyane, wenda byoroheje, ariko mu minsi mike bagiye kubona imbaraga zo guca abantu no kubashyira mu migayo. Abaperezida ba uniyo n'abadiviziyo n'abakonferanse n'abizera nibaramuka batizeye ubuyobozi bw'umuntu ndetse n'ubutware bwe, bazacibwa bahabwe n'umugayo ukomeye. Ubwo rero hari Roma ya kera, hanyuma muri 1966 nk'uko yateye Yerusalemu, noneho ubu hakaba na Roma y'ubu kuri 23 mu 2015 mu kwezi kwa 9. Roma nabwo yaje muri Amerika. Ubwo rero nk'uko n'itorero ryahakanye amahame mu 2015, ahakana amahame y'uko tumeze ndetse n'ikimenyetso cy'Imana, ndetse bakanigizayo kugaruka kwa Yesu Kristo, bakigizayo n'ubuhanuzi nk'isoko y'ukuri. Mu nyuma y'imyaka 3 n'igice rero akarengane kagomba gutangira. Iyo myaka 3 n'igice ishize, ariko iyo Imana yemereye ibyo bintu yuko bibaho, iryo ngiryo riba mu by'ukuri ari ishungura. Kandi mu gihe cy'ishungura abantu b'Imana bagomba guhitamo uruhande bazabamo. Dufite imyizerere itandukanye, tuzi aho twavuye kandi tuzi aho tujya.
tuzi icyo Kristo arimo akorera ahera cyane kandi turabisobanukiwe. Mbese tuzi ubutumwa dufite, tuzi misiyo yacu, tuzi ko Kristo yenda kugaruka, ariko hagomba kubaho igihe gikomeye cyane aho amatsinda abiri yose buri rimwe rirombereza mu nzira yaryo. Ubu biracyameze nk'ibivanze ariko bigomba gutandukana. Mbere y'uko akarengane kaza, abo bantu bagomba gutandukana bari muri ayo matsinda abiri. Bizangira no mu gucibwa ndetse no mu guhabwa umugayo, bituma abantu bahitamo ati ndizera Imana cyangwa ndizera umuntu. Uko niko bigomba kugenda. Mbere y'uko akarengane kaza, buri wese agomba kuba ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi, kandi amasaka n'ingano bigomba gutandukana. Imiryango izatandukana, kandi abantu benshi bo mu itorero bazakomezanya n'ubuyobozi bw'itorero, kandi abantu bake nibo nizera ko bazaguma ku Mana, kuko abo bantu kandi bazarokorwa, bazanamba ku Mana. Kandi igihe imiraba y'akarengane izaza, nk'uko Roma igiye gushyiraho amategeko y'agahato, hazahita habaho itegeko rusange mu isi yose, ku buryo rizatuma habaho kwicwa kw'abantu bose baryirengagiza cyangwa se banze kwemera ibyo abantu bavuze kugira ngo bizere ibyo Uwiteka yategetse. Ubwo rero ushobora kumva ntacyo bivuze, ariko ushobora guhitamo gukomezanya n'ayo mategeko y'icyumweru yihishe mu buryo bwinshi butandukanye, cyangwa se ukanamba ku ijambo ry'Imana. Ntekereza ko tugiye kugera mu bihe bikomeye cyane, kandi akarengane kagatangirira mu itorero ryacu, kikaba ari igihe cyo kugabanyamo abantu kugira ngo buri wese ahitemo uruhande ajyamo. Igihe amategeko y'umuntu agiye kwererezwa, umuntu wese agahitamo kumvira umuntu cyangwa se kumvira Imana, nibwo Imana rero izatanga na Mwuka Wera maze ijwi rirenga rivuge. Ntabwo nshaka ko hagira umuntu utandukana n'imiryango ye, kuko nanjye nsengera abana banjye, nkasengera abo dukorana ndetse n'inshuti zanjye. Ngira igihe cy'amasengesho mu by'ukuri, ariko igikenewe cyane nuko tubanza natwe ubwacu tukanitegura, hanyuma iby'iyindi miryango bikaza nyuma. Niba kandi utizera ko hari ikintu kigiye kubaho, ubwo ushobora kutazitegura. Ariko nta muntu Imana ishaka ko yazimira, kuko umuntu wese ushaka ukuri azakubona. Dushobora kugira amahoro gusa igihe dusabye Imana kutuyobora. Ntabwo ibi ngibi ari ndimo mbivuga, kuko Uwiteka azabibemeza mwebwe ubwanyu nimureba ku biriho. Kandi nzi ko mu minsi yashize amasoko yatangiye kugaragaramo ibihe bidasanzwe cyane. Nta kintu na kimwe kizatungura abantu, kuko bagomba kwitegereza ibiriho. Ariko mureke dukomeze. Urubanza kagenzuzi rwatangiye kuwa 22 Ukwakira 1844. Itorero ry'Abadivantiste ryatangiranye rwose n'urusaku rwa mu gicuku rwo mu 1844. Kuwa 22 Ukwakira uwo mwaka, Yesu umutambyi wacu mukuru yinjiye ahera cyane kweza ubuturo bwera. Imanza rero kubasinziriye ndetse no kubariho. Kandi igihe imanza zo ku bantu bariho zitangira, zihera ku bayobozi, hanyuma hakaza n'abizera. Mu rwa mbere rwa Petero 17, kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ezekiyeli 9:4, igihe urubanza rwatangiraga kandi ikimenyetso kigakirwa ku gahanga k'abantu banihira ibizira, batangiriye ku basaza bari imbere y'inzu. Ubwo rero abayobozi bacu nibo ba mbere bagomba gusuzumwa n'Imana, hanyuma hagakurikiraho abizera. Nzi neza ko turi hafi gutaha,
ubwo abizera bagomba gusengera abayobozi ariko nabo bakisengera ubwabo. Ni nk'iby'abakobwa 10 nzi ko muzi iyo nkuru, ku bose bagombaga gusanganira umukwe n'abadivantisite rero kuko nabiteguye kugaruka kwa Yesu Kristo, ariko ngo igihe yazaga yasanze bose basinziriye. ubwo rero itorero ryose bisa naho risinziriye, ariko hagomba kubaho urusaku rwa mu gicuku bavuga ngo mukoraje nimumusanganire, bose bagakanguka, kandi ubwo nibwo abapfu bamenye ko nta mavuta bafite. ubwo rero ni urusaku rugomba gutuma umuntu amenya niba afite amavuta cyangwa ntayo. barabasabye barabwira ati mugende muyigurire. igihe bajyaga kugura, umukwe yaraje maze bari biteguye binjirana nawe, urugi rurakingwa. iyo ukomeje gusoma ubona ko ntabwo bigeze bemerwa kwinjira babapfu. nyuma y'uko urugi rukingwa, nta mwana w'Imana wari ugishobora kuba yagira imyiteguro akora. ni igihe cy'akaga gikomeye cyane kigera ku muntu wigeze kumenya ukuri, akaba yarigeze kumenya iby'ubuturo bwera, ariko ntagire icyo yitaho. kumva amabwiriza y'abantu bavuga bati hashize igihe kinini ntacyo twakora, nubumvira uzatakaza ubugingo bwawe. rero White yavuze ibintu bimeze bityo. yaravuze ati witeguye gusa kandi ukagira amavuta mu mutima wawe, imbaraga ya mwuka wera ikagukoreramo kandi ukihana, ugakosora amafuti yawe, ukazibukira gukunda iby'isi kandi ukihana ibyaha byawe, kandi ugategura inzira z'umwami ugiye kugaruka. abageze kuri iyo myiteguro yose nibo bagomba kwakira umwuka wera w'imvura y'itumba kandi bakajya mu bukwe. ubwo rero hazabaho gukingwa cyangwa se kurangira kw'imbabazi ku bantu bose. igihe urugi rw'imbabazi rukinze, hari urugi rugomba gukingwa ku bana b'Imana ndetse n'urugomba gukomeza kuba rukinguriwe abandi. ni muri Last Day Events page 182 ngo urubanza rurimbura rw'Imana ni igihe cy'imbabazi ku badafite amahirwe uyu munsi yo kwiga icyo ukuri ari cyo. hari abantu bagishakisha ibisubizo by'ibibazo bibaza ngo abo bantu Imana izabareba n'impuhwe, umutima w'imbabazi wayo ukorweho, kandi ukuboko kwayo kuzaba kukiramburiwe gukiza mu gihe urugi ruzaba rwakinzwe ku badashaka kwinjira. ubwo rero hari urugi rukinzwe ariko rugakingurirwa abataramenye ukuri. igihe rukinzwe nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa, abari hanze bagumye hanze, abarimo imbere bagumamo imbere. niyo mpamvu ndi kwigisha ibi. ndabyigisha ndira cyane, nifuza ko mwakwitegura. niba mwiteguye mushimire Imana, kandi niba musinziriye nta kintu mwitayeho nimukanguke nyabuneka, kuko dufite amezi makeya cyane yo kwitegura. kandi musangire ubu butumwa n'imiryango yanyu. nanjye naje ahangaha nzanye n'umugore wanjye kugira ngo tugire abandi bantu duhura, abavandimwe, kugira ngo dusangire ubu butumwa, kuko nzi ko ari ubutumwa bw'impuruza umuntu wese agomba kwitegura, kuko nta kindi gihe kizabaho. Imana yongeyeho igihe, ntacyo turiteguye. ariko se tutabwirije ibi maze Uwiteka akagaruka, abantu batubwira bati mwarabimenye ariko ntimwatubwiye. And there will not be any delay. The Lord said, there comes a time when He says, I will no longer delay. mpamvu Uwiteka ntabwo azatinda. Not be postponed. And that's where aho niho duhagaze uyu munsi. ntihazabaho igihe ukundi. umuntu ashobora kuvuga ati ndabona nta kintu kirimo kibaho, ariko nimwitegure. muravuga ati simbyiteguye, ariko itegure mu by'ukuri. nta kintu Imana izakora itamenyesheje ubwoko bwayo. kandi Nowa yabwirije imyaka 120. kwinangira kwa Isirayeli, Daniyeli yahawe ubuhanuzi bw'ibyumweru 70. nta gihe na kimwe Imana yatunguraga abantu. inini we Yona yabwirije iminsi 40.
kandi mu mwuzure Nowa yabwirije imyaka 120, urubanza akagenzuzi rwabwirijwe imyaka 11 guhera mu cya 833 kugeza mu cya 844, kandi kugaruka kwa Kristo nako mbere yuko kugera ijwi rirenga rigomba kumvikana mu isi hose nk'uko amazi yuzuye mu nyanja, niko ijwi rizakwira mu isi hose. nta kintu Uwiteka yakora atabwiye abantu. Igihe amazina yacu agezweho tugacibwa imanza nk'abantu bariho, ntabwo byadutungura. Bino bintu bigomba kuvugwa mu ndimi zose mbere y'uko urugi rukingwa. Ugomba kubanza ugahabwa amahirwe yo kwiyunga n'Imana. Nta kizagutungura. Ariko nibumvira abantu bavuga batuga ubutumwa ntabwo ari ingenzi, Imana irimo iguha amahirwe, ibizakubaho n'ibindi. Uwiteka duha mubura iteka ryose mbere y'uko amazina yacu agerwaho. Inyandiko z'ibanze paje na 14 haranditswe ngo neretswe ko abasigaye batiteguye ibigiye kuba ku isi. Ubupfapfa bumeze nk'ibitotsi bwasaga n'uburemereye intekerezo za benshi mu bavuga ko bizera ko dufite ubutumwa buheruka. Marayika wangendaga iruhande yavuze n'ijwi rirenga kandi riteye ubwoba ati, mwitegure mwitegure mwitegure, kuko umujinya ukomeye w'Uwiteka ugiye kuza bidatinze. Mu burakari bwe bugiye gusukwa kandi buzaba butavanzwemo imbabazi. None ntimwiteguye. Ingabo nyinshi z'abamarayika babi zirabagose kandi bari kugerageza kwinjiza umwijima wabo uteye ubwoba kugira ngo mubashe kugwa mu mutego maze mufatwe n'umwijima wabo uteye ubwoba kugira ngo mubashe kugwa mu mutego maze mufatwe. Mwemerera intekerezo zanyu mu buryo bwihuse guteshuka ku murimo wo kwitegura no ku kuri kw'ingenzi kugenewe iyi minsi ya nyuma. Mu byaduka paje na 72 ngo ni umuburo ukomeye nk'itorero ko nta n'umwe muri 20 amazina yabo yanditswe mu bitabo by'itorero witeguye kurangiza amateka ye neza hano ku isi. Ntekereza ko ubu birenze umwe muri 20, ari nk'umwe ku ijana wenda cyangwa nabyo birenga. Biragaragara ko nta myiteguro ihari. Abantu ingingo y'ubuturo bwera nibwo baba bakiyumva ntago bayizi. Iby'icumi n'amaturo ntago abantu bakibikora. Kandi mu bihugu byinshi nabayemo, mu bihugu birenga 100 byo muri Amerika y'Amajyaruguru, ushobora kubatiza ibihumbi 20 cyangwa 30, ariko si uyu munsi bari. Nta kintu bigeze bumva, nta nubwo bigeze bizera mu by'ukuri. Abo rero bazagerwaho n'ibyago 7, bazagerwaho n'akaga. Bishoboka ko nta n'umwe mu ijana uyu munsi uhari. Ukaba wasanga nk'abantu 5 mu iteraniro ry'abantu 100 cyangwa 200 cyangwa harimo 10 gusa. Abantu benshi ntibarimo binjira. Ariko urusaku rw'imiborogo rwumvikanaga ahantu hose, abantu babwirana bati, ni wewe wambujije kwakira ukuri kuba kunkijije iki gihe giteye ubwoba. Inyandiko z'ibanze paje 120 niho turi gusoma. Abantu bahindukiriye abashumba babwiriza babo babarakariye cyane kandi babitakana bavuga bati, ntabwo mwatuburiye. Mwatubwiye ko abatuye isi bose bazahinduka kandi mwateraga hejuru muvuga muti ni amahoro kugira ngo mutumare ubwoba twagiraga. Ntacyo mwigeze mutubwira cyerekeranye n'iyi saha, kandi n'abatuburiye ibyago mwavuze ko ari abaka n'abantu babi bashobora kuturimbura. Nabonye ko abagabura batigeze barokoka umujinya w'Imana. Ububabare bwabo bwari bukubye nk'ubw'icumi ubwo bayoboraga. Iyo wigishije abantu kugoma rero, ntubabwire iby'uko Yesu yenda kugaruka ngo babwire uti nimwitegura, ahubwo bakubaza ukavuga uti ibyo byose byamye biriho, nta gishya kiriho, nta sandero cyangwa amategeko y'icyumweru ariho mu birimo bitegurwa. Abo bantu bazarimbuka kandi mu gihe cyo kurimbuka bazagusanga bakurakariye cyane. Bavandimwe banjye, ntimwizere umuntu, ntimwizere umupasiteri cyangwa umuyobozi wese. Nanjye ntimunyizere. Ntago wakwizera umuntu. Ugomba gusanga ijambo ry'Imana, Imana ikaba ari ikubwira. Reka rero nkora incamake
y'ibikorwa bisobanurwa kuwa 23 Nzeri 2015. Kuri uwo munsi wo guhongererwa Yesu yatangiye igice cya kabiri cy'urubanza akagenzuzi, niko mbyizera. Yatangiriye ku bayobozi b'itorero kandi azasoreza kubizera buri mwizera wese ibyo birangire nyuma y'imyaka 3 n'igice izashira mu itumba ryo mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ibyo nibyo nizeraje. Mbese navuga ko mbyizeye neza? Oya. Mbese navuga ko ibingibi ari byo bigomba kubaho? Oya, niko mbyizera gusa. Ibyo nibyo nizera kandi nibyo ndimo ngenderaho, ni nabyo ndimo mbwiriza. Ariko ntabwo ari aho nshingiye burundu ku buryo navuga ngo ndabizi neza. Nawe uhitemo ukurikije uko ubanye n'Imana. Icyo ndimo mvuga ni urugi rwenda gukingwa, kandi nyuma y'uko mvuganye n'umupasiteri w'inshuti yanjye tutari twarigeze tuvugana mbere cyane, nawe wakoze ubusesenguzi agendeye ku gitabo cya Daniyeli, yahise agera kuri ibi. Mukagenda baha link ku buryo mushobora kuyifashisha mukabireba, kandi no muri Bibiliya ubwayo ushobora kujyamo ukabona yuko ibi ngibi birimo bibaho. Ikindi cya kabiri, kuwa 23 Nzeri 2015 Roma yigaruriye ububasha bwose bwa Leta Zunze Ubumwe, inteko ishinga amategeko, ubutegetsi ndetse n'ubucamanza, kandi isanzwe itegeka ubukungu. Itegeko ry'icyumweru mu ishusho y'amategeko agenga ibidukikije ryamaze gushyirwaho kugeza muri uku Kuboza cyangwa se kwa 12. Imigambi ya Roma yose irabirangiye, maze mu itumba ryo muri 2019 iryo tegeko rizatangira kurwanya bikomeye itegeko ry'Imana n'abantu bayo. Ni nyuma y'imyaka 3 n'igice. Kandi nimara kubaha ibyo nababwiye pasiteri mugenzi wanjye yashyize ahagaragara, muzabona ibisa n'ibi ngibi mu by'ukuri. Muzabona ko Yesu yenda kugaruka. Nta gihe kikiriho, umukwe araje. Ni igihe cyo gusohoka kumwitegura, kumusanganira. Icya gatatu, Imana izemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyiraho amategeko y'inyeganyezwa azashungura urukungu maze ingano zigasigara. Abantu bake bazaba barakiriye imvura y'umuhindo bakemera Mwuka Wera kubezaho ibyaha, bazakira Umwuka Wera nanone imvura y'itumba maze bemererwa kugira uruhare mu ijwi rirenga, bavuge ko abantu bagomba gusohoka gusanganira umukwe. Icya kane, ishungura ryakomeje gufata indi ntera guhera kuri sesiyo yo muri Nyakanga 2015 yakozwe n'inteko nkuru rusange, kandi abayobozi batakiyoborwa na Mwuka Wera bakomeje kugirira urwango rukomeye cyane abakigendera mu kuri kw'iki gihe kandi bakakubwiriza. Biragaragara ko hari ibintu byahindutse cyane muri iyi myaka 3 n'igice. Ibizira byose byaje mu itorero, gukunda iby'isi. Mu by'ukuri biratangaje cyane kandi birababaje. Abantu rero batakiyoborwa na Mwuka Wera b'abayobozi b'itorero bagomba kugira urwango rukomeye cyane abakigendera mu kuri kw'iki gihe kandi bakanakubwiriza. Abo bayobozi gito barinda ibinyoma kandi bagashyira imbere gukunda iby'isi. Icya gatanu, igikorwa cya nyuma mu ishungura kizaba ari ubwoko bw'akarengane, aho umutimanama w'abapasitori n'abizera uzashaka kuyoborwa binyuze mu gutera abantu ubwoba, birimo kubirukana mu kazi no kubaca mu kubaha umugayo, bikozwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa 7. Kandi ingengamikorere nshya zemera ibyo bintu zashyizweho mu nama ngarukamwaka yabereye muri Michigan muri 2018 mu kwezi kwa 10. Ibi bizafata indi ntera mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2019, imyaka 3 n'igice yuzuye neza uhereye kuri sesiyo ya General Conference yo muri Nyakanga 2015. Gatandatu, abizera batinya kubura membership zabo ndetse n'akazi bazifatanya binyuze mu kumvira ubuyobozi bw'idini n'ingengamikorere zaryo. Abahisemo gukomeza kumvira umutimanama wabo bazashaka kubatoza kandi binyuze mu mahitamo. Buri mwizera wese uvuga ko ari muri iri torero azahatirwa guherera ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi. Uko niko bigomba kugenda, maze amatsinda agahita yitandukanya vuba cyane ku bw'iryo nyeganyeguzwa, maze nyuma yaho umurama
uzashiraho imbuto nziza zigumeho. Lote abamarayika baramusanze bamubwira kuva muri Sodomu, kandi n'uyu munsi niko bigomba kugenda. Nimuhunge mudapfa. Niba utaritegura uyu munsi hunga, mbere yuko akaga kaza nyabuneka hunga. Ubupfapfa bw'isi burimo burasinziriza ibyumviro byanyu. Icyaha bisa naho kitaneshwa kuko mwahumishijwe na Satani. Urubanza rw'Imana rurenda kugera ku isi vuba cyane. Hunga udapfa niwo muburo utangwa n'abamarayika b'Imana. Ariko hari andi majwi yumvikana avuga ngo mwitangara nta mpamvu y'ubutumwa bw'impuruza. Abatagize icyo bitayeho muri Siyoni bararangurura bati ni amahoro nta kibi kiriho, mu gihe ijuru ryo ritangaza ko kurimbuka gutebutse kandi gutunguranye kugiye kugera kubica amategeko y'Imana. Mbere y'uko urugi rukingwa, Imana izatanga amahirwe ku muntu wese ngo asobanukirwe igihe turimo. Ariko Satani nawe afite umujinya mwinshi kandi azakoresha imbaraga kugira ngo abuze abantu kumva ubwo butumwa, kuko atinya ko abantu bakwitegura. Nta muntu kandi n'umwe wo muri twe wari witegura. Garukira Imana urugi rugikinguye, maze wihane ukomeje ibyaha byawe. Wihane kandi intege nke ndetse no gutsindwa. Saba Imana kukwezaho gukiranirwa kose no kwikunda kose. Saba kandi amavuta ariyo Mwuka Wera. Sengera abo ukunda kandi ubigisha aho igihe kigeze. Fata igihe uruhuke, wige ibyanditswe byera kandi usenge ndetse n'utuntu duto n'ingenzi. Niba mu mujyi uvemo, injira kandi mu murimo wo gukorera abandi nyuma y'igihe gito, kandi saba Imana igutsindira ubwoba bwose. Itegure, ntutinye, Imana izakwigisha. Saba gusohozwa amasezerano. Tangira ubu ngubu, Imana izagukomeza, kandi amasezerano y'Imana arahari, wowe yizere. Itegure, itegure, itegure. Ntawuzi umunsi cyangwa igihe. Nimwumve ibi bintu cyane. Ni amagambo ari mu ntambara ikomeye ngo ntawuzi umunsi cyangwa isaha. Ni amagambo yakunze kuvugwa n'abanzi bo kwizera ko Yesu agiye kugaruka. Ikintu kimwe Umukiza yavuze ntigikwiye kwifashishwa mu gusenya ikindi yavuze. Ni amagambo yagiye yifashishwa n'abantu badashaka ko Kristo agaruka cyangwa se barwanya ko agiye kugaruka. Ikintu kimwe Umukiza yavuze ntigikwiriye kwifashishwa mu gusenya ikindi yavuze. Nubwo nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha, dutegekwa kumenya ko ari hafi. Tubwirwa ndetse ko kwirengagiza imiburo ye ndetse no kwanga kumenya niba ari hafi bizatubera umutego nk'uko byagendekeye abo mu minsi ya Nowa, ntibamenye igihe umwuzure waziye. Ubwo rero tubwirwa n'Imana kuba maso, kuba maso. Mariko 13, icyo mbabwira ndakibwira bose, ntimube maso. Hagari igihe cyo gusinzira mu by'ukuri. Nimukanguke, mwitegure. Mushobora kumenya yuko Yesu ari hafi kugaruka. Imyitwarire y'abantu nyuma y'ubu butumwa kandi nayo ndabizi ko izatandukana. Niba wumvaga uruhutse, ubu butumwa buri bugukangaranye. Gusa n'ibisanzwe. Byereka Imana mu masengesho. Wenda wiyiriza ubusa iminsi 3. It's interesting to note I was in a Dominican Republic recently with evangelism, and many of the abantu benshi mu by'ukuri bagira imyitwarire itandukanye ku butumwa bubwirizwa. Hari abo byabayeho maze bafata iminsi 3 barasenga, maze ku munsi wa 4 babona igisubizo cy'Imana mu nzozi ndetse no mu mayerekwa. Nagusaba rero nawe kujya imbere y'Imana. Izakwihishurira ijambo ryayo. Usibe kwishingikiriza ku muntu ngo mubaze ngo mbese nakora iki, ngo mbwira. Ariko ubushobozi bwa muntu ntabwo bugiye kukuyobora ku Mana, ntabwo bwakuyobora ku Mana mu by'ukuri. Turacyafite byinshi byo kwiga. Ukomeza kwicisha bugufi ndetse n'imyitwarire ya Gikristo. Igire ku Mana uyibaze icyo wakora, kandi niba wari ukangutse mu bya Mwuka ushobora guhita utekereza icyo Imana yarimo kwigisha
ushobora kuvuga uti Imana yambwiraga ati itegure uti nari mbizi ko agiye kugaruka. Niba rero wari witeguye, ubwo uri mu bazavuga, uri mu bagomba gukomeza bavugira ijwi rirenga ry'uko umukwe agiye kuza, ariko urusaku rwa mu gicuku. Kandi Imana iracyafite byinshi byo kutwigisha. Ariko niba urakaye cyangwa ufite umujinya, ibuka ko ikintu Satani atinya cyane ari uko abantu b'Imana bakanguka bakitegura. Nawe ararakaye. Niba wumva udashishikajwe no kugaruka vuba cyane kwa Kristo, amarangamutima yawe ntayobowe n'Imana, senga Imana kugira ngo Imana iguhe amavuta mu itara ryawe utaratinda cyane, kugira ngo ube umukristo utarangwa n'urwango rwo kwanga ubutumwa bwiza, ahubwo Imana ikuyobore kandi igufashe. Kuko nutangira kugira umujinya wo gukuraho abigisha ndetse n'ijambo ry'Imana, ushobora kuba utayobowe n'Imana ubwo, kuko abantu b'Imana ntabwo ari uko bakora. Abantu rero bajya bumva ubutumwa bagahita barakara, ni ikimenyetso cy'uko ugomba gupfukama ugasaba Imana imbabazi kandi ikaguhishurira ikibazo cyawe. Kandi nta nubwo ari ijwi rirenga mu by'ukuri, ahubwo ni ikirimo giteguriza ijwi rirenga, kugira ngo utazajya ku ruhande rupfuye wirakarira ubu butumwa, ahubwo pfuka musenge kandi wihangane, wizere Imana izakwemeza ukuri kwayo, ikwereka uko ukwiye kwitwara. Hano hari link mushobora kureba mukazareba bwa butumwa bundi nababwiye, kandi mwibuke yuko Bibiliya ivuga yuko ikintu kivuzwe n'abahamya babiri cyangwa batatu kiba ari ukuri. Ubwo rero hari ubutumwa bwaturutse ahatandukanye mu nzozi n'amayerekwa bihura n'ibyo hano nari ndimo mbabwira, cyane cyane umupasitori w'inshuti yanjye nababwiye. Mushobora kuzagira amahirwe n'umugisha wo kureba ibyigisho bye, mwakopiye izo link zihari mukazazifashisha. Icya nyuma rero, umunsi mukuru wamaze gutegurwa, reka dukore umurimo dushikamye. Njye ndashaka kujya mu rugo, kandi Yesu yaraduteguriye cyane. Abantu baravuga bati Yesu yaratinze, ariko se ni ukubera iki? Ni uko akunda abantu be cyane, ntashaka ko hagira umuntu n'umwe urembuka. Ariko igihe cyarashize, igihe kirageze rero kugira ngo Imana igire icyo ikora. Niyo mpamvu irimo ituma ubu butumwa bukugeraho kugira ngo bwumve, kuko vuba cyane arashaka kutujyana mu birori bikomeye by'umwana w'intama. Arimo arashaka umugeni we ashaka kuzajyana mu ijuru, kandi ashaka kuzajyayo nambaye ikanzu yera ariyo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Nawe yishaka kugira ngo yeze imibereho yawe, kugira ngo amazina yacu nagerwaho mu bitabo byo mu ijuru, tuzasangwe tutagira ikizinga. Imana ibaha umugisha, kandi nzabasengera, kandi Imana ibaha amahirwe yo gusengera ibi, kugira ngo nimwiga munasenga Imana izabibemeze. Nizera ko Yesu agiye kugaruka vuba. Imana ibaha umugisha.